other, while the one that is alive belongs to them. And when they appeared before King Solomon, the wise judge made a decision that many of us do agree up to date, Mr. Speaker, that was incredibly wise and made the right decision in awarding the correct baby to the correct mother. Mr. Speaker, that is a duty that all the 47 delegations have today, to make a decision and see to which mother are you going to give Meru County. Because there is a part of Meru that is dead, there is a part of Meru that is alive. The duty that is before you, colleagues senators, is to determine who has killed their baby and which mother should be left with which baby. Colleagues, I do not intend to be long on this process because you all understand the constraints of time that we have, the very difficult decisions that we have to make tonight, and you know very ably that by the stroke of midnight, we need to have made certain conclusions, or at least have converted into the exercise of voting. Otherwise, Mr. Speaker, we will be forced to adjourn and wait until you gazette another sitting. And since it is not my intention, Mr. Speaker, to get us to that phase, I want to humbly request my colleagues to take time and think about the citizens of Meru as you make your final determination on how this matter should continue. Because, like we have listened, we have been properly advised that there are no easy decisions. Whether to impeach or not to impeach, each leaves us with a very difficult situation. In fact, in the course of consultations, many senators have walked up to me and suggested that, Majority Leader, why don't we as a House invoke Article 192 of the Constitution and just ask the people of Meru that they have a fresh start, that you send all these people packing and have the county dissolved. And perhaps after that realization, then the people of Meru can enjoy the fruits of devolution. It's not an easy decision. It's not an easy task that is ahead of us. To save or not to save is not just about whether you have been convinced or not convinced, because every decision that you make, when you eventually press the button to vote either yes, no, or even, I'm afraid, Senator Sifuna, even abstain has consequences today, unlike in other occasions. Colleague senators, this is a moment. I know that each of you pensively sat down, listened, and has reached a decision. But I'm willing to be convinced, and I guess that is the exercise that you're about to make in the next 1 hour. Listen to whatever points you have picked out from the trial that has gone on here, and hope that on any of the 7 charges that have been presented, it will be good to hear from you. Do you agree that all charges have either not been substantiated or some of them have been? The eventual point that I make, Mr. Speaker, is that eventually Meru will still need us, even after this vote, dear senators. When we conclude on this exercise and the vote tonight, it is my humble submission, Mr. Speaker, that we will still need to retreat and think through what options are available for that particular county. I am particularly troubled, Mr. Speaker, because, to be sincere, I never knew of all those happenings until I saw the videos today. We must speak and condemn some of the things that we have seen in that particular video. I am a father of 2 girls, Mr. Speaker, and I'd wish to live a safe and a better heaven for my daughters eventually when I am out of leadership. Some of the things that we have seen, either leaders say or do, I'm afraid, Mr. Speaker, that is not the kind of world that we want for our sisters
for our mothers, for our daughters, for our wives. And I hope, Mr. Speaker, that because these videos have been brought to fore, it should not just end here in the Senate. I strongly believe that it is within the mandate of the Ethics and Anti-Corruption Commission, because these are ethics issues. When leaders say certain things about each other, EACC needs to pick cue and begin to question us so that we behave better and move from this kind of corruption of our moral fiber of our society. With those many remarks, Mr. Speaker, I beg to move and request the leader of minority, the Honorable Retired Justice Stewart Madzayo, to second this motion. I thank you, Mr. Speaker. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, kwanza nataka kuwashukuru maseneta kwa utulivu wao katika hizi siku mbili ambazo wameweza kuchukua kusikiza huu mjadala. Bwana Spika, huu ni mjadala ambao uko mbele ya Senate. Ni mjadala ambao unatakana sisi tuusikize na alafu tuweze kufanya uamuzi ikiwa yako ushahidi wa kutosha, aidha kufurusha kutoka kwa ofisi, ama ikiwa hakuna, kuweza kupatia nafasi nyingine aweze kuendelea. Huyu ambaye ni gavana Mwangaza wa Meru County. Bwana Spika, kibarua hichi, kama kuna wakati wowote ambao Senate inatakana kujitambua na kuweza kuonekana ikiwa iko kazini na inafanya kazi, ni wakati huu ambao inahusikana na serikali zetu za mashinani. Manake wakati huu ni wakati wa kujitambua sasa ya kwamba mtu ambaye amefanya makosa anaweza kuchukuliwa hatua, ama mtu ambaye amefanya makosa lakini si ada ya kiwango cha juu anaweza kupewa nafasi kuweza kuendelea. Bwana Spika, cha umuhimu katika mjadala huu wetu ambao umeletwa katika kipengele cha 181 cha katiba na vile vile katika kipengele cha 33 cha katika County Government Act, na vile vile kulingana na kanuni zetu za kudumu za bunge la Senate kipengele cha 80. Bwana Spika, kibarua kilichokuwa hapa jana na leo ni kibarua kikubwa sana. Tumeweza kukaa ndani ya hii bunge letu la Senate kuanzia mapema wakati wa saa 8:30, na tumeweza kuendelea jana mpaka jioni, tumefika saa 6 usiku, na hivi leo vile vile tumeanza mpaka sasa bado tuko hapa. Bwana Spika, hili ni jambo nataka kuwapatia kongole maseneta wote walioko hapa kwa kazi yao nzuri waliweza kuifanya kusikiza mjadala huo. Bwana Spika, Wakenya wote hivi sasa macho yako katika nyumba ya Senate na wanaangalia, na wameweza kujionea katika wale mawakili wazuri, mawakili ambao ni majabali wa sheria, wameweza kusema kwa upande wa Gavana Kawira na kwa upande vile vile wa County Assembly ya Meru. Tumeweza kuwasikiza na tuna hakika ya kwamba masenators wetu wataweza kuamua mashtaka haya kwa njia inayotakana kisheria na kulingana na kanuni zetu za bunge. Bwana Spika, cha umuhimu ni kwamba sote sisi ni wazazi, na pengine ningeweza kujiunga pamoja na ndugu yangu hapa Aaron Cheriot aliyesema yeye pia yuko na watoto. Pia mimi niko na watoto wawili wa kike, ambao cha kwanza mimi sikuweza kufahamu kabisa ya kwamba kama
kuna picha ambazo zinaweza kuonyeshwa na ukajitafakari we mwenyewe, kama ni mke wako, ni mamako, ni ndugu yako wa kike, ni mtoto wako wa kike. Lakini hayo yakijiri, vile vile kuna aina mbalimbali ambapo tunaweza kuangalia na kuona kama kulikuwa na kosa ama hakukuwa na kosa. Njia muhimu ya sisi kufata ni kuangalia kanuni zetu za bunge na katiba inasema nini. Kwa hiyo ndugu zangu maseneta mlioko hapa, mko na wajibu mkubwa sana. Sisi tukiwa hapa, nataka kuwaeleza Wakenya wote, ikifika time kama hii, hakuna ya kwamba hawa wako pati hii, hawa wako pati hii. Tunaangalia ukweli umesimama wapi, na bunge la Senate linasimama na ukweli. Kwa hiyo mimi nataka kuambia Wakenya wote wasiwe na wasiwasi. Tumesikiza na kila mtu atatoa wajibu wake. Wale maseneta ambao watatoa wajibu wake, kila mtu ataamua katika kosa la kwanza mpaka kosa la 7 kama wamekubaliana ama wamekataa, na ukweli utadhihirika wazi na uamuzi utafanyika hivi leo hapa ndani ya bunge la Senate. Mimi tu ni kuwatakia kila laheri katika uamuzi wenu. Uamuzi wenu na imani nao ya kwamba Wakenya wote kuanzia leo watakuwa na imani na bunge la Senate. Asante sana Bwana Speaker. Thank you, honorable senators. I will now proceed to propose the question, which is that whereas pursuant to Article 181 of the Constitution and Section 33 of the County Governments Act, on Wednesday, 25th of October 2023, the Meru County Assembly approved a motion to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. Whereas by a letter reference M. Cares, Volume 4/43, dated the 26th of October 2023, and received in the office of the Speaker of the Senate on Friday, 27th of October 2023, the Speaker of the Meru County Assembly informed the Speaker of the Senate of the approval of the motion by the County Assembly, and further forwarded to the Speaker of the Senate documents in evidence of the proceedings of the Assembly. Further, whereas pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order 80 of the Senate had the County Assembly on the grounds for removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County. And further, whereas pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 80 of the Senate, the Senate also had the Honorable Kawira Mwangaza on the grounds for her proposed removal from office by impeachment as the Governor of Meru County. Now, therefore, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and the Standing Order 80, the Senate resolves to remove from office by impeachment the Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, on the following charges. Charge 1, misappropriation and misuse of county resources. Charge number 2, nepotism and related unethical practices. Charge number 3, bullying, vilification and demeaning other leaders. Charge number 4, illegal appointments and usurpation of statutory powers. Charge number 5, contempt of court. Charge number 6, illegally naming a public road after her husband. And charge number 7, contempt of the County Assembly. Now, honorable senators, we may now proceed to debate. What is your point of order, Senator Charange? Mr. Speaker,